காயத்ரி, சுகன்யாக்கு போன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் எத்தனால் பிடிஎஃப் இருக்கான்னு கேளு. மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் எத்தனால் பிடிஎஃப் கூகுள் போர்ட்டல்ல இருக்கான்னு கேளு. ஓகேங்க சார். அப்படியே எழுதலாம். ஞாபகம் இருக்குல்ல எப்படி எழுதணும்ன்றது இல்லையா? இங்க பாருங்க, 1 2 3 இது வரைக்கும் எழுதக்கூடாது. அடுத்த ப்ளூ கலர் ஏரோ மார்க் போட்டாதான் இதை காப்பி பண்ணணும். சரியா? நான் டெலீட் பண்ண பாசிபிள் இருக்கா? சொல்லுப்பா. கால் பண்ண எடுக்கலைங்க சார். சார் இது நேமிங்க்கு முன்னாடி எழுதணுமா இல்ல அந்த நேமிங்க்கு அப்புறம் எழுதணுமா சார்? இல்ல இல்ல, நான் ஃபோர்த் எழுதுனாதான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க காப்பி பண்ணணும். நடுவுல மூணாவது இது வந்து கன்சிடர்ஸ் 1 சார் அது இல்ல சார். நேமிங் எல்லாம் எழுதிருக்கோம்ல சார், அதுக்கு முன்னாடி பேஜஸ்ல 10 பேஜ் உள்ள சொன்னீங்களா சார், அதுல எழுதணுமா இல்ல அதுக்கு அப்புறம் இருக்க பேஜஸ்ல எழுதணுமா? அதுக்கப்புறம் இருக்க பேஜஸ் எழுதினாலே போதும். அதுக்கு முன்னாடி பேஜஸ் விட்டுருக்கீங்களா? விட சொன்னீங்க சார். நேமிங் நீங்க ஃபுல்லா காப்பி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கா ஷீட்ஸ் இருக்கா பெண்டிங்? அதெல்லாம் காப்பி பண்ணீங்களா? நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் போட்டதெல்லாம் காப்பி பண்ணலையா? பண்ணியாச்சு சார். பண்ணி இருக்கா? இல்ல சார், எனக்கு இல்ல சார். பண்ணி இருக்காது தெரியலையே. சரி, 120 பேஜஸ் இருந்தா எழுதிக்கோ. ஓகே.
சார் எஸ் சார் மொலாசஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் அப்படின்னு எழுதிட்டு கீழே என்ன சார் என்ன வேர்ட் சார் அது? concentration about 8 to 10% of sugar. Concentration brings to concentration brings to 8 to 10% of sugar. சார் சுகன்யா அக்கா பாத்துட்டு இருக்காங்களாமாங்க சார், ஒன்றும் கிடைக்கலன்னு சொன்னாங்க சார்.
வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதிட்டேன், இனிமேல் தேட வேண்டாம், வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்க சார்.
சார் ஆ இப்போ என்ன சார் எழுதினீங்க இங்க எத்தனால் கிட்ட? இங்க எழுதி இருந்ததை எடுத்து இந்த பக்கம் எழுதி இருக்கமா 8 to 12% எத்தனால்னு. ஓகே சார் ஓகே சார். கீழே எழுதி எடுத்து சைட்ல எழுதிட்டேன். எனக்கு இடம் பார்த்தாது கீழே என்ன வருது அதனால. வர 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 அவசரப்படாது. சரி, யாருக்கு ஃபிராக்ஷன் டிஸ்டிலேஷன்னா யாருக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியாது? ஃபிராக்ஷன் டிஸ்டிலேஷன் தெரியுமா? சரி, அப்புறமா எழுதிக்கலாம். நான் போஸ்ட் பண்றேன். நீங்க கவனிங்க. அது வரைக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு தான் எழுத சொன்னேன். ஃபிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன்னா எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? What is will be fractional distillation? தெரியாது. In this video, you will learn how fractional distillation separates crude oil into useful fractions. Crude oil is the term used to describe unprocessed oil. That is oil that has been taken directly out of the ground, either on land or under the sea. It is an exceptionally valuable resource.
It provides us with a great number of hydrocarbons, some of which are useful as fuels, and others are used in the manufacture of many different chemicals and even plastics. However, in the raw form as crude oil, it can be For big noise and big little guaranteed cashback club. To get the smile you've always wanted, and this is the answer. Professor Dave here, let's do some distilling. He knows a lot about the science stuff. We're separating the components of a mixture. Extraction utilizes differences in solubility. Chromatography utilizes differences in polarity. There is another technique that utilizes differences in boiling points, and it's called distillation. Let's go ahead and check out a distillation apparatus now, along with some instructions and tips for how to do this properly. சரிப்பா. The idea behind distillation is இப்ப ஏதோ ஒரு பாட்டில நம்ம எடுக்கிறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன வரும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் சார்? 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். 100 சார். 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். எத்தனை நாள் நம்ம படிச்சிருக்கோம்? எத்தனை டிகிரி? 70 டிகிரி சென்டிகிரேட்டா? நீங்க பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல படிச்சோம் எத்தனை நாள்? 70 டிகிரி சென்டிகிரேட். 70 டிகிரி சென்டிகிரேட். இப்ப நான் இந்த பிளாஸ்க்ல என்ன பண்ணிருக்கேன்? தண்ணியை எடுத்திருக்கேன், ஆல்கஹால் எடுத்திருக்கேன். கரெக்டா? தண்ணி எடுத்திருக்கோம், நம்ம ஆல்கஹால் எடுத்திருக்கோம். இப்ப நம்ம வாஷ்னு ஒண்ணு எழுதியிருப்பேன், எழுதும்போது பார்த்திருப்பேன் 8 to 10% அதுல என்ன இருக்கும்னா எத்தனால் வந்து 12 to 18% தான் இருக்கும். 1 லிட்டர் தண்ணி எடுத்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் தண்ணியில 200 ml என்ன இருக்கும்? ஆல்கஹால் இருக்கும். மீதி இருக்க 600 ml தண்ணி தான் இருக்கும். புரியுதா? 600 ml தண்ணி இருக்கும். 6 லிட்டருக்கு மேல தண்ணி இருக்கும். நீ பாலையும் தண்ணியும் பிரிச்சு பால் வச்சிருக்க கையில தண்ணியை வேகமா கொட்டிட்ட உள்ளுக்குள்ள பால்ல 1.5 லிட்டர் பால் ஆக்கிட்ட, பால் தண்ணியை பிரிச்சு எடுக்க முடியுமா? சரி, ஏன்னா பாலுக்கும் பாலோட பாயிலிங் பாயிண்ட் தெரியுமா? பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மில்க் என்னன்னு தெரியுமா? சார் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மில்க் ஆனா சார் இப்ப ஸ்கூல் கிளாஸ் இருக்காமா சார்? யார் இதுப்பா? சார் பிபி ஆர்எஸ் குரூப் சார். ஆமா சார். சரி, உனக்கு அதான் முக்கியமா போய்க்கலாம். போலாம், போய் ஸ்கூல்ல போய்க்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஏன் உங்க ஸ்கூல்ல வரலன்னா பிடிக்கிறாங்களா உங்க ஸ்கூல்ல? சரி, இப்ப 2 செப்பரேட் டிகிரி டெம்பரேச்சர் வச்சிருக்கேன் நான். ஒன்னு வந்து ஏன் தெரியுமா வாட்டரையும் தண்ணி நம்மளால பிரிக்க முடியல? மில்க்கும் 100.5, வாட்டர் 100 ml இதான் பிரச்சனை. அப்படி இல்லைன்னா இதை நம்ம வாட்டரையும் தண்ணி ஈஸியா பிரிச்சிடலாம் ஃபிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன்ல. நம்ம கிட்ட இல்ல அது. ஏன்னா வாட்டரும் மில்க்கும் 100, வாட்டர் வந்து 100, மில்க் வந்து 100.5. ஆனா ஆல்கஹாலும் வாட்டர் அப்படி கிடையாது. ஆல்கஹால் 80 டிகிரி சென்டிகிரேட், வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? 80 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹீட் பண்ணனா ஆல்கஹால் வேப்பரா மாறுமா மாறாதா? வேப்பரா மாறி வந்துருமா? லிக்விட் வேப்பரா மாறிடும். தண்ணி என்ன ஆகும்? வேப்பரா மாறுமா மாறாது? தண்ணி எப்ப 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் என்ன மாறும்? வேப்பரா மாறும். அப்ப வேப்பரை மட்டும் தனியா பிரிச்சுட்டோம்னா லிக்விட் தனியா பிரிச்சலாம். வேப்பர் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? ஹெச்எஃப்எல் கிடைச்சிருமா? அதே மாதிரி இங்க 2 சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகம், ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மி. Quite simple to understand. It's a mixture of 2 miscible liquids. If they have very disparate boiling points, we should be able to heat up the mixture to a temperature that is above the boiling point of one compound, but below the boiling point of the other. இப்போ ஒன்னு வந்து 80 டிகிரி, இன்னொன்னு வந்து என்னது 220 டிகிரி சென்டிகிரேட். 90 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ஹீட் பண்ணா BP1 அப்படிங்கிறது வெளில போயிடும். அந்த BP2ன்றது என்னவா இருக்கும்? அங்கேயே தானே இருக்கும், லிக்விடாவே இருக்கும், வேப்பரா ஆகாது. This will cause the one with the lower boiling point to go into the gas phase, such that we can collect the vapor and condense it elsewhere, while the one with the higher boiling point will just stay right where it is. And in fact, the technique is pretty much as simple as that. But there are a lot of things to discuss regarding the setup, so let's see what this looks like.
Here we can see a distilling flask, usually a round bottom flask, and our mixture will go in here, along with a couple of boiling chips. This will sit above the heat source, be it a hot plate, Bunsen burner, or whatever we are using. We bring the mixture to a gentle boil, and vapor is produced. This vapor will rise into the side arm, and a thermometer will sit here, measuring the temperature of vapor right as it approaches this horizontal section. The vapor continues into the... அந்த தெர்மோமீட்டர் வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல. இதெல்லாம் நீ 9th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்க. சரியா? இங்க தெர்மோமீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. இல்லனா 11th வரும். இங்க தெர்மோமீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. இந்த தெர்மோமீட்டர் என்ன பண்ணும் 80 டிகிரிக்கு மேல போகாம நம்ம பாத்துக்கணும். ஹீட் அதிகமானா கம்மி பண்ணிக்கணும். கரெக்ட்டா அந்த தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி 80 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் வேப்பர்லாம் இது வழியா புந்து இது வழியா வெளில வரும். ஏன்னா இங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கெல்லாம். அப்ப வேப்பர் இது வழியா புந்து இப்படி வரும். இந்த இடத்துல என்ன பண்றா வாட்டர் ஐஸ் வாட்டர் உள்ள ஒரு பக்கம் வந்து ஐஸ் வாட்டர் ஒரு பக்கம் வெளில வருது. கரெக்ட்டா ஒரு பக்கம் ஐஸ் வாட்டர் உள்ள வந்து இன்னொரு பக்கம் ஐஸ் வாட்டர் எங்க வருது வெளியில வருது. இப்ப நீ பாத்துருப்ப ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்ல நிறைய ஐஸ் வச்சு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருக்க. அந்த வாட்டர் பாட்டில தூக்கி கொண்டாந்து வெளியில வைக்கிற. வெளியில வச்சா எப்படி நடக்கும்? என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அப்படி வச்சா என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? அப்படி மெல்ட் ஆயிடும் சார். மெல்ட் ஆயிடும். சார் வாட்டர் கேன் தனித்தனியா இருக்கும் சார். அப்படி எல்லாம் கிடையாது. ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வாட்டர் கேன் வெளில எடுத்தா எப்படி வரும்? இருங்க வரேன். சரி ஐஸ் வாட்டர் பாட்டில் வெளில எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? ஐஸ் வாட்டர் பாட்டில் வெளில எடுத்தா எப்படி பாருங்க? ஃப்ரீசர்ல இருந்து வெளில எடுத்தா எப்படி பாருங்க? அது வெளியில நீங்க காமிக்கல. எப்படி இருக்கு வெளியில எடுத்தா என்ன ஆகும்? வெளியில சின்ன சின்ன டிராப்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா? பாத்திருக்கீங்களா? அதை விட்டுருங்க, அதை நாங்க இல்ல. சின்ன சின்ன டிராப்ஸ் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? குட்டி குட்டியா அந்த வாட்டர் பாட்டில சுத்தி இங்க மாதிரி. சார் ஆமா சார், அது அட்மாஸ்பியர்ல வேப்பரா இருக்கிறது வந்து இப்போ அது பாட்டில்ல பட்டு. ரைட், ஓகே, அதேதான். இப்ப நான் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து இந்த கிளாஸ்ல ஊத்துறேன். இந்த கிளாஸ்ல ஊத்துறோம்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸுக்கு வெளியில இங்க தண்ணி டிராப்லெட்ஸ் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? வெளியில டிராப்லெட்ஸ் வரும். எப்படி அந்த டிராப்லெட்ஸ் வரும் தெரியுமா? இங்க வந்து வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இருக்கு. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும். இந்த வாட்டர் வேப்பர்லாம் வந்து இந்த கிளாஸ்ல மோதும் போது இங்க டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கிறதுனால வேப்பரா இருக்கிறது லிக்விடா மாதிரி இங்க வந்து தங்கிடும் இந்த இடத்துல. அப்படிதானே வரும் இல்லையா? அப்படி வரலன்னா தெரிஞ்சுக்கோ. ஸோ அப்போ வாட்டர் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஸ் பாட்டில் வெளில போனால் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போனீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துன்னா வாட்டர் பாட்டில் மேலே நீங்கள் சுற்றி என்னவா இருக்கும்? இப்படி டாட்டா பார்த்துருப்பேன். ஃபுல்லாக டாட்டா இருக்கும். வாட்டர் பாட்டில் ஃபுல்லாகவே டாட்டா இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஸோ அப்போ வேப்பர் வந்து இது மேலே மோதுச்சுன்னா இங்கே வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இருக்கும். வேப்பர் வந்து இந்த பாட்டிலில் மோதுது. பாட்டிலோட டெம்பரேச்சர் லெஸ் தென் 100 டிகிரி, 0 டிகிரி சென்டிகிரேட், 0 டிகிரி சென்டிகிரேட் கீழே இருக்கிறதுனால இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து இங்கே மோதும் போது ஸோ டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகி வேப்பர் லிக்விடா மாறிடுது. உள்ள இருக்கிற தண்ணி வெளியில வரல, வெளியில இருக்கிற வேப்பரா இருக்கிறது லிக்விடா மாறிடுது. அப்போ கூல் வாட்டர் வந்து அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. ஸோ அதே தான் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ நம்ம பாக்குற இந்த இடத்துலயும் அப்ப இந்த இடத்துல தண்ணி வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல வேப்பர் வந்து அப்படியே திரும்ப லிக்விடா மாறி இதுல கீழே கனெக்ட் ஆகுது. யாருக்காவது புரியுதா? யாருக்காவது புரியாம இருக்கா? இப்ப கவனி. Condenser. This has a central hollow section where the vapor will pass, surrounded by another section where cold water will enter on one side and then exit from the other. This will be constantly running and against the direction of the vapor. This cold water will cause the temperature inside the condenser to drop. So when the vapor enters this section, it will condense back into a liquid. This liquid is called the distillate, and we will collect it in a receiving flask. And just like that, separation is achieved. Now let's mention a few quick tips to make sure your distillation goes smoothly. First, make sure your distillation flask is not more than half full. If it is too full, some of the unwanted substance might make it into the distillate. Second, make sure your thermometer is in the right position up here, as we want to measure the temperature of the vapor, not the liquid. Third, make sure your heat source is easy to remove very quickly.
If it's a Bunsen burner, make sure the setup is such that you can just pull the burner away instantly. If a hot plate, make sure it's easy to loosen one clamp and pull things apart easily. It's possible for the mixture to suddenly begin boiling violently, and we need to remove the heat right away if that happens. Fourth, make sure every piece of glassware is clamped properly, especially the condenser. This will minimize contamination. Starting material has a boiling point of around 162. Cyclohexanol எடுத்துருக்காங்க. So H3PO4 போட்டா cyclohexene போயிடுச்சு. இல்லையா? So starting material has boiling point around 162 because the size of its size mixtures with industrial applications. இது பாருங்க. This utilizes இதுக்கு பேரு fractional distillation to separate mixtures with many components like the atmosphere or certain mixtures with industrial application. இங்க பாருங்க 400 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இங்க கலெக்ட் ஆயிடும். 300 இது வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. fractional distillation பேர் கோல்டர். கச்சா எண்ணெய் தான் வாங்குவாங்க. 400 டிகிரி இங்க பாருங்க கரெக்ட்டா 20 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல மியூட்டேன் புரோபேன் வரும் அந்த ஹீட் பண்ணும்போது. அந்த 20 டிகிரி சென்டிகிரேட்டா இருக்கும்போது வரது அந்த மியூட்டேன் புரோபேன் இதான் லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ். இந்த மேல இருக்கிற 20 டிகிரில வரும். அப்புறம் 150 டிகிரில 200 டிகிரில பெட்ரோல் வெளில வரும். 300 டிகிரி சென்டிகிரேட் 200 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல கெரோசின் வெளில வரும். 300 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல டீசல் வெளில வரும். 360 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல நமக்கு ஆயில் வெளில வரும். இதுக்கு பேரு fractional distillation. ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர்ல ஒவ்வொன்னு எடுப்பாங்க வெளியில. சோ இங்க வந்து வேப்பர்லாம் இங்க வந்து பெட்ரோல் மட்டும் வேப்பர் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் மெதுவா ஹீட் பண்ணுவாங்க. 20 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹீட் ஆகும்போது பியூட்டேன் புரோபேன் வெளில வந்துரும். அப்புறம் ஹீட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இத வந்து ஒரு 3/4 மணி நேரம் வச்சிருப்பாங்க. நம்ம கோல்டார் தான் வாங்குவோம் நம்ம கச்சா என்னன்னு சொல்லுவோம். அந்த கோல்டாரோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப $200-250 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் பண்ணி இதெல்லாம் வெளியில எடுத்து தான் நம்ம சிலிண்டர்ல அடைச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வருது. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1 மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் 150 டிகிரி ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த 150 டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பெட்ரோல் எல்லாம் இது வழியா வெளில வந்து கலெக்ட் ஆயிடும். இங்க இருக்கிற பெட்ரோல் மட்டும் வேப்பரா வந்துடும் வெளியில. மீதி எதுவும் வெளில வராது. மீதி எல்லாம் எல்லாமே லிக்விடாவே இருக்கும். அதெல்லாம் வெளியில எஸ்கேப் ஆகாது. கேஸ் மட்டும் எஸ்கேப் ஆகிற மாதிரி பார்த்து வச்சிருப்பாங்க. அப்ப பெட்ரோல் வெளில வந்துடும். அப்புறம் திரும்ப 200 டிகிரி ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப 200 டிகிரி ரைஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 மணி நேரம் வச்சிருப்பாங்க. அப்ப கெரோசின் எல்லாம் வெளில வந்துடும். திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 300 டிகிரி ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப டீசல் எல்லாம் வெளியில வந்துடும். அப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஃபியூல் அப்ப டெம்பரேச்சர் மாத்தி இதுக்கு பேரு fractional distillation. இந்த மெத்தடுக்கு பேரு தான் fractional distillation. பாருங்க இதே மாதிரி நிஜமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ரியலிஸ்டிக்கா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. Have you thought about learning data science? You know, you should take this online data science course on Udemy. Hey guys, we're going to build a simple still now. So for that, we're going to need a round bottom flask. We're going to plug our stirrer once that's in place, fighting against the round bottom. Once I crank the latch, we're going to attach our three-way adapter. For this, we need a gas-tight seal. So I'm going to apply just a pea-sized thing around that joint. Next, I'm going to place a 2-finger clamp on the adjacent. I'm going to place a condenser in between. Here I'm a bit hot. Downward-facing adapter. இதுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ளெக்ஸ்டு கண்டென்சர். இதுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ளெக்ஸ்டு கண்டென்சர்னு பேரு. இங்க வைக்கறாங்க பாரு. இந்த காம்போனன்ட்க்கு பேர் தான் ரிஃப்ளெக்ஸ்டு கண்டென்சர். Now that it's there, I'll put a bit more grease on the male joint of the downward-facing adapter from my 3-way connector and on the downward-facing portion. இது டவுனா வச்சா தண்ணி மேல இருந்து கீழ வரும். இல்லனா வராது. அதுக்காக என்ன பண்றாங்க? டவுனா வைக்கறாங்க. I'll place that and give it a little twist each time I add a new piece of glassware to be sure that I get a good gas-tight seal. There we go. Now I've clamped everything in place, and that part of my build is complete. The next thing I want to do is put a dollop of vacuum grease, and then I'll place my thermometer through the rubber adapter on top, which is gas tight already, so there's no need for grease here. I'll push that down until the side arm where that vapor is going to move into the condenser. This the distillate I collect. Next, I'm going to place a keck clip. Finally, I'm going to need a receiver, and for this, that I know exactly what. Now I'm ready to apply my cooling water to my condenser. So I'll take a nice flexible water hose
and attach that to the lower hose barb on my condenser. This is where the water will go in, so I'll place the other end of that hose over one of the water spigots in my fume hood. We'll need somewhere to go, so I'm going to place another hose. Next, I'm going to turn on the water, being sure that I'm very careful about which one of the green knobs I'm turning, so I know which water spigot I'm activating. And it will fill the tube from the bottom to the top. Now the jacket of my West condenser is completely filled with cold flowing water. Now it's time to load my sample. So I'm going to lower my heat source and I'm going to add my 50-50 mixture of ethanol and water to the boiling flat. இங்க பாருங்க எத்தனாலும் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்றாங்க. நல்லா பாருங்க அதே தான் எடுத்துருங்க. எத்தனாலும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்றாங்க. அதே தான் நம்மளும் பார்த்தோம் 50-50. That is wash. That's right. இங்க பாருங்க. இதுல எத்தனால் இருக்கு வாட்டர் இருக்கு. I'm also going to add a spin bar so that I can agitate the mixture and be sure that I get even heating and avoid bumping in my still. அது ஏன்னா கொதிக்க கூடாது. கொதிக்காம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சின்ன டிராப்லெட் உள்ள போடுவாங்க. அது போட்டா என்ன ஆகும்னா கொதிக்காது. அது porcelain tiles மாதிரி. It's reattached. I'm going to raise my heat source and my stir plate. And now it's time to run my still. I'll begin by activating the power to my fume hood, after which I will turn on my stir plate to a setting of about 200 to 300. This setting will give a nice steady stir and avoid bumping. So here is an example of one that is stirring at about 220. Not too bad. Next, I'm going to turn on my thermal well by activating the varostat and turning it to about 70 to 75. This should give me a nice even heating that will allow my still to run nicely. Before too long, a nice even boil should be observed if my stirring rate and my heating rate are appropriate. Next, I'll start to see a little bit of vapor condensing. If you look closely at the vertical part of the still head, you'll see that vapor condensing going back into the boiling flask where it came from. But before too long, you'll start to notice that vapor also condensing in the sideline. And this is where it will condense, reach the cold area of my still, and then roll downward into the collection flask. If you watch carefully as this procedure continues, plotting the temperature in the still head as a function of the amount of distillate collected, you may notice that over time it slowly increases. This is because as this procedure condensing and rolling back, and this is where it will condense, reach the cold area of my still, plotting the temperature in the still head as a function of the amount of distillate collected. You may notice that over time it increases. This is because 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml the temperature within the still head is essentially the boiling point of the distillate. And since I'm running a simple still, which is not capable of achieving a great separation, the composition of that distillate is slowly changing. After a significant period of time, you may actually notice that it eventually levels off. This is because all the ethanol has been removed. We're just distilling water at this point. So once we get to about half of the total volume that was added to the flask, we can get a few data points that show us that we have arrived at that point, and then we're ready to stop. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice, and I've been using Doodly now for சரி இது கண்டென்ஸ் ஆறதுனா இன்னொன்று கூட நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்படியே கண்டென்ஸ் ஆறது and that we will cover is the small receiving liquids with and the liquid two liquids that have fractional distillation. இதான் fractional distillation. இங்க பாருங்க அங்க இருக்கும் அந்த டியூப் டிஃபரண்டா இருக்கும் இந்த டியூப்
is a column packed component. The vapor moves out of the flask and condenses on the bottom few cents. Flask is richer in the higher boiling fractionating glassware that contains a fraction. Too much heat causes the distillation. On the thermometer, we don't expect or have been system without bring back with the distal symbol and twist these joints to Sink or the hot water heating mantle at 78 degrees, and the vapors rise through the fractionating column and pass through the condenser, and condensation takes place. Flask in the separation of 25. Since ethanol and water, the ரைட் சைடுல தான் காமிக்கிறாங்க. நிறைய இருக்கு வீடியோ, உங்களுக்கு பார்த்து வர மாட்டேங்குது. கலெக்ட் ஆகுறது மட்டும் காமிச்சா முடிஞ்சுன்னு பார்த்தேன். Carefully using important applications of distillation. Let us discuss a few important ones. Distillation is employed in food processing to produce distilled beverage. Yes. சரி, இத ஃபிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் சொல்லுவாங்க. சரி, யாருக்கு அடுத்த ஸ்கூல் எத்தனை மணிக்கு இருக்கு? சரி, 4 o'clock எல்லாரும் சார் எனக்கு இருக்கு சார். சரி, 4 o'clock யாரும் ஃப்ரீ இல்ல? சார் எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு சார். யாருக்கு? எனக்கு ஹரிணி சார். ஹரிணியா? எத்தனை மணி வரைக்குமா? 4 to 5:30 சார். 5:30 அப்புறம் ஜெயக்ஷிதா இருக்குன்னுவா இல்ல? இருக்கா இல்லையாமா? வாய்த்துன்னு சொல்லுங்கம்மா. சார் 5 to 6 கிளாஸ் இருக்கு சார். 5 to 6 கிளாஸ். 4 to 5 இல்லையா? 4 to 5 ஹரிணி மட்டும். யாருக்கு? 6 to 7 நான் போர்டு அழிக்க முடியாது. அடுத்த கிளாஸ் எடுக்கணும்னா நான் போர்டு அழிக்கணும். சரியா? நான் போர்டு இப்ப அழிச்சேன்னா சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. இப்ப நான் போர்டு அழிச்சிட்டு திரும்ப எழுத முடியாது என்னால நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அதனால உங்களுக்கு 4:30 5 o'clock கிளாஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா. இல்லாதவங்க ரெக்கார்ட் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அடுத்த கிளாஸ் எடுக்க முடியாது என்னால. ஈவினிங் கிளாஸ் வச்சு நான் என்ன செய்ய முடியாது. மாறி மாறி இருந்தா ஏதோ ஒண்ணுதான் செய்ய முடியும், அவ்வளவுதான். சரியா? ஏன் உங்க ஸ்கூல்ல எப்படி ஈவினிங் டைம்ல 4:30 ஓகே 5 ஓகே, அதுக்கப்புறம் 5க்கு அப்புறம்லாம் ஜெயக்ஷா அவங்க மிஸ்ஸுக்கு என்ன ஒரு டைம் கிடைக்கலையா? காலையில எல்லாம் 6 மணி 7 மணி வீட்டுக்கு வந்து எடுக்கிறாங்களா? உங்க ஸ்கூல் மட்டும் தான் வித்தியாசமா நைட்ல எடுக்கிறது, ஈவினிங்ல எடுப்பாங்க 6 மணிக்கு மேல. சரி, ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஈவினிங் வந்து 4:30 5 நான் கொடுப்பேன். நான் 4:30க்கு இருக்கலாம், இல்ல 5க்கு இருக்கலாம், 5 to 6 இருக்கலாம். நான் போர்டு அழிச்சிடும். இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுங்க, 5 o'clock வச்சுக்கலாம். 5 to 6 நான் எடுக்க போறேன். 5 to 6 வந்துருங்க. ஏன்னா போர்டை நான் திரும்பி அடுத்த கிளாஸுக்கு போர்டு அழிச்சா எனக்கு மேக்ஸ் போடணும்னா வேற கிளாஸ் வைக்க முடியாது. 5 to 6 7 to 8 வைக்க முடியாது. அதனால 5 o'clock. சப்போஸ் சீக்கிரம் ஆபீஸ் போறேன், சீக்கிரம் வந்துட்டேன்னா 4:30 எடுத்தாலும் எடுப்பேன். 5 o'clock வச்ச பிரச்சனை இல்லைல்ல. 5 to 6 வச்சுக்கிறேன், அப்ப பாத்துக்கலாம். சரி, 5 to 6 ஈவினிங் சயின்ஸ் கிளாஸ் போய்க்கும். சார் அப்ப 6 to 7 மேக்ஸ் கிளாஸ் Thank you, இருக்குமா sir. சார்? Thank you, sir. இல்ல பையல ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்கும். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.